Hello everyone, welcome to second session of protected type flange coupling assembly drawing. In this session we will see the detailed drawing steps to be followed in order to draw the assembly drawing of protected type flange coupling. So to start the drawing, we need to make sure that the drawing views can be easily placed in the drawing sheet, given drawing sheet. So to do that, you see the biggest dimension in a particular view. For example, in this this is the left side view, that is we are going to draw this on the right hand side. Therefore, look at the biggest dimension. The biggest dimension here is 216 mm, the diameter, outermost diameter one, 216 mm, and I am drawing it for 1:1 scale. Therefore, you should leave enough space, you should plan for enough space so that this gets fitted without any problem. Right. Now, you select a suitable position in your drawing sheet, that is on the top right hand corner of your drawing sheet. So check whether your draft scale is accessible at all the places. So choose suitable location, such a location. ಅನಂತರ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ಸ್ನ ಬರೆದು ಆ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ ನಂಬರ್ 2, ನಟ್ ಎಂಡಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಫ್ಲೇಂಜ್ ನಂಬರ್ 2 ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಸರ್ಟನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾನು ಎನ್ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಟೆನ್ಷನ್ನ ಕೊಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, see there is a circle with 216 mm diameter, that is the outermost diameter of the flange. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಧ, 216 ಅರ್ಧ 108 mm ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಡಯಾ 216. ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಂಪಾಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ 108 mm. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ outermost circle. Then with the same center, draw one more circle whose diameter is 200 mm. So you should measure a radius of 100 mm in your compass. So that gives you this particular circle. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಡಯಾ 200 ಸರ್ಕಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಶ್ರೂಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ನ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ನ ಈ 200 mm ಡಯಾಮೀಟರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಬ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಬ್ ಪೋರ್ಷನಿನ ಡಯಾಮೀಟರ್ 100 ಇದೆ. Measure 50 mm in your compass. Draw the hub portion. And finally, the last one, that is the portion where the shafts gets inserted. Shaft gets inserted. ಇದರ ಡಯಾಮೀಟರ್ 50 mm ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ದಿಸ್ ಒನ್ ಡಯಾ 50. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ 25 mm ರೇಡಿಯಸ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್, ಶೋ ದಿ ಪಿಚ್ ಸರ್ಕಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. Pitch circle diameter is the place, it is the diameter on which the bolt holes are placed. So ಆ ಬೋಲ್ಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪಿಚ್ ಸರ್ಕಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪಿಚ್ ಸರ್ಕಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 150 ಇದೆ. ಸೊ ಮೆಷರ್ 75 mm in your compass with the same center. Draw one more circle. So this is the pitch circle diameter for dia 150 and radius 75. Now in order to show the nut portion, see ನಟ್ ಎಂಡಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಬೋಲ್ಟೆಡ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಟ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೋಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಟ್ಟಿನ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಎಂಪರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಮಿನಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ 16 mm, ವಿಡ್ತ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ 27 mm. ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ. ವಿಡ್ತ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ 32 mm. ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಬೋಲ್ಟೆಡ್ 0.8D, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 12 mm. ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ನಟ್ 0.9D, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗಿವನ್ 14 mm. ರೂಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್, ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಟ್ ದಿ ಥ್ರೆಡ್ ಬೇಸ್ 0.9D, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 14.4 mm ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬೋಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 66 mm, ದಟ್ ಈಸ್ 41 + 25, ದಟ್ ಈಸ್ 66 mm ಗಿವನ್. ಥ್ರೆಡ್ ಲೆಂತ್ 25 mm ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಂಫರ್ ಆಫ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ 0.1D ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. 0.1 ಇಂಟು D ಈಸ್ 1.6 mm ಇಂಟು 45 degrees. Chamfer angle of bolt head and nut is 30 degree. Now I will show how to draw one of the nut. In this same fashion you need to draw 4 nuts.
ಮೊದಲು ಒಂದು ನಟ್ಟನ್ನು ಬರೆಯೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಟ್ ಕಮ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ವಿಡ್ತ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ 32 mm ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಈಸ್ 32 mm. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ 16 mm ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಡಿಯಸ್ 16 mm ಕೀಪ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆರ್ಕ್ಸ್. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಹಾಕಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದು, ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕಂಪಾಸ್ನ ಸೆಂಟರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಹಾಕಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದೇ ರೇಡಿಯಸ್ 16ಗೆ ಈ ಬಾಟಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರಿಂದ 2 ಆರ್ಕ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕಿ. So you will get 4 arcs like this. Now join all these intersections to get a hexagon. Like this, you will get 6 such edges. Next step is to draw the chamfer circle, keeping your compass needle at the center and pencil touching one of these edges of this hexagon. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾಂಫರ್ ಸರ್ಕಲ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಟು ಶೋ ದಿ ನಾಮಿನಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 16 mm. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ 8 ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದಿ ರೂಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. ದಿ ರೂಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ 14.4. ಮೆಷರ್ 7.2 mm in your compass. Draw the root diameter. So this shows a complete nut. Now you have to show the same nut. You have to show the same nut 4 times in a flange. So ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೂಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ bolt actually. This is the portion what you are seeing here. It is actually bolt. Now see, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ನಟ್ಟಿದು. ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು 4 ನಟ್ಟನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 2 ನಟ್ಗಳ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಒಂದು ಥರ ಇದ್ದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 2 nuts are resting on their corners like this, while 2 nuts are resting on their flats in this way. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಟಾಪ್ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರು ಟಾಪ್ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ 2 ನಟ್ಗಳು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ 2 ನಟ್ಗಳು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ 2 ನಟ್ಗಳು ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಟು ಶೋ ದಿ ಕೀವೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲೇಮ್. ಕೀವೇ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನೋಡ್ಬೋದು ಕೀವೇ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಕೀ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಮೊದಲು ಕೀ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೀಯ ಥಿಕ್ನೆಸ್, ಬಿಗ್ಗರ್ ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಎಂಡ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫೋರ್ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ನೊಟೇಷನ್ಸ್. ಬಿಗ್ಗರ್ ಎಂಡ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ನ ಡಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, 10 mm. ಸ್ಮಾಲರ್ ಎಂಡ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ. overall length of this key is given 85 mm. Call it as capital L. Now I will use the relation thickness at bigger end minus thickness at smaller end divided by overall length is equal to the taper, given taper 1 in 100 or 1 by 100. Now substitute the given values. D is given, that is thickness at the bigger end. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 10 mm ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 10 ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. thickness at the smaller end ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಅಂತಲೇ ಬರೀರಿ. ಎಲ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ 85 mm, 1 by 100. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9.15 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೀಯ ಒನ್ ಎಂಡಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ 10 mm ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ 9.15 ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ದ ಕೀ begins or the top portion of the key is there, I need to first calculate the portion that has been highlighted in yellow. ಶಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ನ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದರ ಶಾಫ್ಟಿನ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 50 ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ 25. ಸೊ ಈ ಬಾಟಮ್ ಪೋರ್ಷನಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ವರೆಗೆ 25 ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೀವೇ ಬಾಟಮಿಂದ ಬಾಟಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ವರೆಗೆ 44 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಫೋರ್ ಈ ಯೆಲ್ಲೋ ಪೋರ್ಷನಿನ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 44, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು 25 ಕಳೆದ್ರೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಯೆಲ್ಲೋ ಪೋರ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೀನ ಒಂದನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ
ಈ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೀ ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಮಾಲರ್ ಎಂಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೀಯ ಸ್ಮಾಲರ್ ಎಂಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲರ್ ಎಂಡ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ 9.15 ಇದೆ. 44ನಲ್ಲಿ 25 ಕಳೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಪೋರ್ಷನ್ ಹೈಟು, ಆ ಎಲ್ಲೋ ಪೋರ್ಷನ್ ಹೈಟಿಗೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಎಂಡ್ ಕೀ ಹೈಟ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಅನಿಮೇಷನ್. 44ನಲ್ಲಿ 25 ಕಳಿತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಪೋರ್ಷನ್ ಹೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ 9.15 ಕೀಯ ಸ್ಮಾಲರ್ ಎಂಡ್ ಹೈಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ ಹೈಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ. ಸಮ್ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ 28.15. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನಿಂದ 28.15ಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಕೀಯ ವಿಡ್ತ್ 16 mm ಇದೆ, therefore 8 mm one side of the center line, 8 mm on the other side of the center line ಬರೆದ್ರೆ you will get the key way like this. ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೆಂಟರ್ ಲೈನಿಂದ 8 mm ಈ ಕಡೆಗೆ, 8 mm ಈ ಕಡೆಗೆ, ಸೆಂಟರ್ ಲೈನಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ 28.15 mm. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಟು ಡೂ ದ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಶಾಫ್ಟ್ನ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯೂ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. So with the understanding, now you are in a position to answer some of the multiple choice questions that are put in this particular PDF. Try to answer the questions. Now we will meet in the next session. Thank you.